Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, when Ruto threatened the members of parliament that he wants to see if they're going to vote in favor of the financial bill or not, he thought that he's the only person who have a say on members of parliament. That's why he wanted voting to be open so that he can know exactly how these members of parliament were voting. But what he did not realize was that the common mwananchi also was watching, because we were told that it is better we understand on how our own members of parliament are going to vote on this financial bill. Are they going to vote in favor of the common mwananchi, or they're going to vote in the interest of one William Samoei Ruto? Because this financial bill is one of the most impunitive financial bill that has ever happened in Kenya. And so, after the voting was finished, we have seen how people are reacting. And the residents of Turkana have a message for William Ruto and their members of parliament. In Turkana, 5 members of parliament voted in favor of that bill. That means they were voting for William Samoei Ruto. But 2 of them voted against that impunitive tax. So for them, they have decided that in as much even mwananchi did not win because Ruto had his way, they will still celebrate those members of parliament who voted in the interest of common mwananchi. But they also have a medicine for those members of parliament who voted to betray the common mwananchi. In fact, they have gone to an extent whereby they are telling those members of parliament, please stay in Nairobi, eat the money Ruto has given to you. Don't come back home here. They don't even want them to have a chance in funeral to address them. So they will never even touch a microphone to speak to them because they are betrayers. But for those who voted for wananchi, they are being welcomed at home, they are being celebrated, and there are promises, huge promises for such members of parliament. It is coming out clear that when the residents of Turkana see William Ruto, they see Zakayo. When they see Musalia Mudavadi, they see Herode. And Wetangula is being referred to as Pilato. That is the situation on the ground. Maybe William Ruto thought that revolution might start in Nairobi. His thinking was that maybe it is Raila Odinga who can lead revolution. But seemingly, the opposite is happening. Maybe revolution might start just from somewhere else. And this is the protest in Turkana. Turkana, kama unajua tu mbunge ulipiga yes, tafadhali wananchi wote Kenya nzima na Turkana, tusikubali. Wacha tuwaende nyumbani, kama kuna kitu wampatiwa waenda wakule. Wacha sisi tena tutafute watu wengine. Maana sisi watu wa chini tunaumia. Na wewe Zakayo, wakati Zakayo wa Biblia, wakati alitembea, wakati Yesu alipokuja, Zakayo alipanda juu ya mti. Watu walipolia, Zakayo akashuka, akasema kweli wacha nirudishe ushuru yenye nimetoa kwa watu. Na wewe Zakayo wetu, kiongozi wetu, rais, kwani unaendelea kupanda juu? Wananchi Kenya nzima. Wananchi Kenya nzima. Kama unajua kwamba mbunge wako alipiga yes, kaa mjinga. Wacha uletewe 50, wacha uletewe 100, ndio ukae mjinga na mlayo waende wapige yes na wao uumie. Sasa kuanzia saa hii panga mkakati. Mbunge wako akirudi huko ambia si ulipiga yes. Haya kula hiyo yes tano hiyo. Wacha tutumie. Ni hayo tu. Na ujue wakati Raila Amolo Odinga anaongea unasema tuweka sufuria kwa kichwa. Hatuweki sufuria kwa kichwa kwa sababu sisi ni wajinga. Ni kwa sababu ya hali ya maisha imetusukuma. Sasa wewe jenga nyumba na sisi tutakaa barabarani. Tunangoja tu mzee aseme barabarani alafu utaona. Na this time round sio Kenya tu. My friend, we are watching. Na tunakuja. Wale wabunge mmekuwa bungeni my friend. Nimeona wengine mlijaribu kuinamisha vichwa zenyu tusiwajue. Wale journalists wenye wako ndani ya bunge tunawaambia my friend, tupeeni list. Tutoleeni tu list tujue ni fulani na fulani na fulani. Nimedirika kwamba my MP alipiga no.
Mimi nikiwa Michael Loriem Lokomarinya, niko na wewe tena mpaka 2027. Utaenda mara 3 na ukuje uwe governor. Mimi niko na wewe. Tuanze promise after promise. Ruto, promise after promise. Ruto, Promise after promise. Biblia, Promise after promise. Zakayo, Promise after promise. tunasi yale mambo ya ukoloni. Hata Ruto ni ule Ruto wa ukoloni. Hata Ruto ni ule president wa ukoloni. Hata wabunge ni wale wabunge wa ukoloni. Hata wabunge wale wabunge wa ukoloni. Asante sana. Wakati ya kuongea mambo yenu matamu, kila wakati unaongea mambo matamu pale, kwa nini kudanganya watu? Na nyinyi watu ndio wajinga, mnapiga makofi. Sisi tumesema watu waende wakae Nairobi na wasikuje Turkana. Sisi ndio waongozi wadogo, na hata mimi nitasimama kama MP hapa Central mkitaka. Saa hii wafanyakazi ya Kenya mzima wameona ambayo watu ambao wamepiga yes, na ikifika 2027 wafanyakazi wakikuwa bado ni wajinga Kenya watarudisha hao watu, lakini wakikuwa werevu watu wakikuja wanaenda nyumbani. Bunge ni pale ya kutetea watu, sio pale ya kwenda na mwelekeo ya mtu. Unajua wote wanaenda na mwelekeo ya Sakayo na Pelato ni Rode. Unajua Rode ni huyu jamaa anaitwa Mudavadi. Akipatia Pelato huko kwa bunge anapitisha kila kitu. Sasa Sakayo huko Wetangula ndo Pelato. Sasa akapatia Sakayo anasema sawa. Na kulasimishwa, wabunge wanalasimishwa kama watoto wadogo. Kwani mmechaguliwa na wananchi ama mmechaguliwa na watu huko? Mnalasimishwa na mnaambiwa mkipiga no mtaona. Somo ni MPs. Hao MP ni wajinga, hata mimi nasema. Kwa maana sisi wananchi ndio tumewachagua. Mama county hata ikiwezekana kama uko na maguzi tuma. Mama county wewe umelamba moja, umeenda nyumbani. Wacha nikuhakikishe mbele ya kamera. Umelamba moja wewe mama county. Moja umelamba hiyo, enda nayo. Wabunge wetu wale walipiga no, tuko na nyinyi. Wabunge wenye walipiga yes, tuko pia na nyinyi. Tutakutana 2027. Hayo tu ni machache na Mungu awabariki. Wale walipigia kura hiyo bili, tunaambia hawa ikifika 2027 hawa aende wachaguliwa na Ruto, kwa sababu Ruto aliambia hawa nisione ule wabunge ati anaenda kupinga hiyo bili. Na sisi tunaambia Ruto wacha kucontrol wabunge. Now we are continuing with the panel discussion, but just a quick request for those who are watching and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much, and again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Now, if you listen to that sound bite, you would hear people singing songs. Ni yule Ruto ni yule wa chama cha ukoloni, wa uongozi wa ukoloni. Wanasema pia mambo ni yale mambo ya ukoloni. Ruto should start asking himself questions. Why should such songs be brought back in this country? Songs that were sung so many years ago. Now he's the 5th president, but people are going back to such songs. These songs were for protest. So we are seeing protest starting in Turkana. And this is how they are viewing William Ruto. They see a man who is promoting the colonial kind of leadership. Remember, the Africans fought to remove the colonial leadership so that they can have an African way of leadership where they can sit together, agree on what they want, and lead themselves. And of course, that was fulfilled in our 2010 constitution, where they gave power to the people. In anything that want to happen in this country, the power is that we should have public participation. And after we have public participation, that should carry the day with the decision of the majority of the people. There was a public participation. Few individuals were selected to attend those town hall meetings. Reality is that 70% did not agree with the financial bill. They had their position. But seemingly,
the committee that was taking views from Kenyans, they have the files. They refused completely to take any view from the public participation. Instead, it was either Ruto have his way or the highway. That's why you see people are singing these songs, that the situation is just still like the colonial times. When they see Ruto, they see a black colonialist now. From white, now we have a black one here, an African one, dealing with the common mwananchi. So, kama Ruto alikuwa anangojea Raila ndio ataongoza revolution, or if he anticipated that it is Raila Odinga who is going to lead mass action, I think he might be wrong. If he thought that mass action might start in Nairobi, then the only place revolution might start from, it can be either Nairobi or Nyanza, Kisumu. Ruto could be wrong. It might start from somewhere where he might never thought of, that people will start to reject him from certain quarters. Areas like Turkana. It might look like a joke, but sooner than later, it will be a fire that William Ruto might not have an extinguisher to stop that fire. Inaonekana ni kama tu ni mchezo. But you can see people are expressing their feeling, their anger, the rejection on manner in which William Ruto is leading them. So imagine the members of parliament that Ruto threatened. Today now, they are being rejected by the people who elected them. So where will they go? It is upon our members of parliament to make a decision. Are they going to side with William Ruto, who don't have a say on the ground when it comes to their election? Or they will side with the common mwananchi, who have a bigger say on who should be their next leader? You can imagine going back home to a funeral, then you take a microphone, you want to address people, or you want to sort out some of the problem. But you find that the ground is resisting you. They don't want to listen to you. Utaenda wapi kama wewe ni mbunge? And if the locals in Turkana are rejecting their members of parliament, the question is, what about William Ruto, who was trying to force them to vote in that direction? What about him? It means they have totally rejected Ruto. They don't have time for Ruto. Wanaona tu Wetangula ako, Mudavadi yako hapo, huyu ni Herode. Sasa hiyo ndio mawazo yao. Sijui Mudavadi atawaambia nini sasa. Wakiona Wetangula, wanaona yeye ndio Pilato. And they are saying that instead of Zakayo climbing down the tree, he is continuously climbing up the tree. Yani wanasema kwamba kiburi ya William Ruto imeongezeka sana, kwa kiwango ya kwamba hawezi shuka chini, kazi yake ni kuendelea kupanda juu. It's like he don't know what is happening in this country. In Turkana, what they need is affordable food and basic commodities. Primary. Hiyo ndio primary demand. Housing is secondary. And Okiya Omtata told the Kenyans, which is very important, that Kenya does not need houses. Hata ukipewa nyumba yenye imejengwa na hiyo pesa, utatoa pesa ya kulipa gharama ya bills ya maji, bills ya stima, utatoa wapi? Instead, what people need, it is factories. Once you have factories, we have manufacturing, you have employed people. And once you employ people, you are putting money in their pocket. If there is money in the pocket, no one will need anyone to build a house for him. People will do that by themselves. Watajenga nyumba wenyewe kwa sababu wako na uwezo wa kifedha. But if you make people poor, they can't afford money, and you force houses on them, they don't have money to buy that house. What do you mean? This language cannot be understood in Turkana. It's not only Turkana, but we are using it as an example. In many counties, they don't understand this language. People are comfortable in their village. They can build houses.
Sorry for that. They can build houses in their village and they continue with their life. So what we are seeing here is a revolution kicking off. It might look like a joke, simple, but it will reach a time when this government might not have a space. Instead, everyone will be talking like how Turkana people are speaking today. And that could be just the end of William Ruto.